nation of Lila has the most prosperous commercial partners. I'll live to that. I don't want to add to ancient alchemy truly is fascinating. Welcome. How can I help you? Fountain. Hear my wishes. Ancient alchemy truly is fascinating. Which should I choose? Fountain. Welcome. How can I help you? Don't we have a job to do? Ancient alchemy truly is fascinating. You're also here for Mondstadt's wine. Which should I choose? Fountain. The neighboring nation of Nitro has the most prosperous commercial port, and I'll live to that. Ancient alchemy truly is fascinating. Star Snatch Cliff is known for its views. Which should I choose? Fountain. Hear my wishes. Welcome. How can I help you? Ancient alchemy truly is fascinating. Star Snatch Cliff is known for its views. Work hard and live each day to the fullest. That is what life in Mondstadt is all about, isn't it? The neighboring nation of Lila has the most prosperous commercial port, and I'll live to that. Ancient alchemy truly is fascinating. Star Snatch Cliff is known for its views. Welcome. How can I help you? Fountain. Hear my wishes. Ancient alchemy truly is fascinating. Welcome back to the live. The neighboring nation of Lila நான் பேசுறது கேக்குதான்னு தெரியல. கேக்குதா? கேக்குச்சுன்னா கேக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சாட்ல போடுங்க, அப்பதான் எனக்கு தெரியும். எப்படி இருக்கீங்க? லைவ் போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஒன்றும் இல்லை, சின்ன ஒரு அங்கே திரும்ப டிடியெல்லாம் விளையாட முடியாதுன்ற ஒரு சின்ன மன வருத்தம், அவ்வளோதான். இதுக்கு தவிர என்னையும் பேன் பண்ணுவானுங்க பாவீங்க. கமிஷன் கஷ்ட முடியும். Practice பண்ணலாமா? I'm over it. How can I smash all these training dummies at once? Under 2 seconds, Oh yeah. Be still. Shame. Didn't man. How can I smash all these training dummies at once? அட பாவி,
how to do it. I'm impressed. Okay, next. Okay, now we are going to do Primogem farm. அதாவது இந்த கேம்ல Primogem ஒன்று இருக்கும். அதை ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். மிஸ்டர் யோகேஷ் இருக்காரு நம்மளோட chat filter. All messages கொடுக்கலாம். Okay, all messages. Private chat. பார்க்குறவங்க யாரும் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க guys. All yours, should you have any use for them. Chubby crisis. Chubby, yeah? Seriously? Cascade! எல்லாம் ஜாப்பனீஸ்ல அனுப்பிக்கிறார். நான் அவ்வளவா ஜாப்பனீஸ் பேய் எனக்கு பூராவே ஜாப்பனீஸ்ல பேசினா எப்படி? அங்க இருக்கு கரெக்டாக எதுக்கு மேலே இருக்கு? இங்கே இருக்கு அவ்வளவா? இங்கே தான் இருக்கு. அப்போ இதுக்கு மேலே இருக்கிற இடத்துல பேசா இருக்கு. மூணுத்தையும் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணுமே அது நான். ஒன்று அங்கே இருக்கு, ஒன்று இங்கே இருக்கா, இன்னொன்று இங்கே இருக்கு. ஓகே, 1 2 3. நான் மேலே போனேன். ஆனால் கொய்யால ஓகே, அப்போ இங்கே அப்புறம் வண்டி போகணும். தேய்ச்சிட்டேம்மா, தேய்ச்சிட்டேன். அதே தான் நேரம் சொல்கிறேன். சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியே பல் தேய்ச்சிட்டு நான் உட்காந்துறேன். மணி சொன்னா நான் என்னது நான் சும்மா தலை வச்சு தலை பல்லு தேய்ச்சி பல்லு பிஞ்சு வந்துடும் போய். We can go next. ஏன் பார்க்குறவங்க மெசேஜே போட மாட்டேங்கிறாங்க? நெக்ஸ்ட் இங்கே இருக்கு.
இங்க ஒன்று இருக்கு. அவ்வளோதானா என்ன? I have to stay. என்ன இமெயிலு? ஒன் எடுத்துக்கோமா. ஹேஷ்டாக் 1 out of 5 காணும். 2 out of 5, 3 out of 5 தான் வந்திருக்கு. 4, 5 இன்னும் நடக்கல. ஓ மை காட். 5 எனக்கும் தாங்க, நானும் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். 43 தான் சேர்த்து வச்சிருக்கேன். May have overestimated myself. Hey, go away! Stay put! By royal decree! Be still. I'm really sorry for the இருமல் வந்துருச்சு. நான் என்ன பண்றது, என்னைய மீறி. So I'm sure I've forgotten something. கூடிய சீக்கிரம் நான் லைவ் திரும்ப நல்லா Not to போட worry, I'll ஆரம்பிப்பேன். simply send someone to fetch it. நிறைய ஸ்டோரி As soon ஸ்டோரி as I மோட் கேம் remember. போடலான்னு ஒரு திங்கிங்ல இருக்கேன் நானு. கண்டிப்பா போடுவேன். எல்டன் ரிங் நான் வந்து அது வந்து என்னோட மாடரேட்டர்ஸ்ன்னு இருக்கீங்க இல்லையா, என்னோட வியூவர்ஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா என் டிஸ்கார்ட் சேனலில் சேர்ந்துக்கோங்க. ஸோ இந்த லைவ் நான் போடலை அப்படின்னா நான் எதுக்கு போடலை அப்படின்றதுக்கான இதை வந்து சிலது வெளிப்படையாக என்னால் வந்து யூடியூப்பில் சொல்ல முடியாது. ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னோட டிஸ்கார்ட் சேனலில் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன். ஓகேவா? ஸோ எனக்கும் வியூவர்ஸ்க்கும் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கிறதுக்காக தான் வந்து நான் வந்து டிஸ்கார்ட் சேனல் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ ஆக்சுவலி ஒரு கண்டென்ட் வீடியோ ஒன்று பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது எடிட் பண்ணணும். ஆக்சுவலி நாளைக்கு ஒன்று பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ அதுக்காக எடிட் பண்ணணும். எடிட்டிங்லாம் நான் கற்றுக்கிட்டு நானே தான் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அதை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான். எனக்கு எது வேணும் நம்மளுக்கு இப்போ? நந்தரிங் ஃபியூரி இல்லை நம்மளுக்கு. இவனுக்கானது மட்டும் எடுப்போம் பாருங்க. ஆட்டிட்டு ஃபாலோயிங் விடுங்கச்சா. இதுதான் எனர்ஜி ரீசார்ஜுக்கு பதிலாக எனக்கு ஹைட்ரோ டேமேஜ் போனஸ். இதில் தான் ஹைட்ரோ டேமேஜ் போனஸ் தேவை எனக்கு காப்லெட்டு. இது வந்து எனக்கு எனர்ஜி ரீசார்ஜ் பதிலாக அட்டாக் வேணும். ஸோ அட்டாக்கு கூட நான் இது எடுத்து வச்சுப்பேன், பிரச்சனை கிடையாது. இதுக்கு தான் தேவை ஹைட்ரோ டேமேஜ் போனஸ். வாட் டு டூ, லெட்ஸ் சீ. இதெல்லாம் இது எக்கோஸ் ஆஃப் ஆஃபரிங் இருங்க பார்ப்போம். கிராஃப்ட் இங்கே எக்கோஸ் ஆஃப் ஆஃபர் இங்கே காணும். இங்கே வாண்டரஸ் ட்ரோஃபி, ரெட் ஸ்டைல் கிளாவரி, தண்டர் ஃபியூரி, தண்டர்ஸ்க்கு
ஒருவேளை அந்த இடத்துல லீவ்ல போயிருக்கோம். லீவ் ஹாஸ்பிட்டல போனா என் கண்டென்ட் வீடியோல என்னோட ஃபேஸ் போட்டுருப்பேன் கைஸ் கன்ஃபார்ம். என் மூஞ்சி இருப்பாங்க. ஓ மல்டிப்ளேயர்ல தானே. Add astro. Thank you for completing to. நான் பேசுறது கேட்கல. நான் மைக் மியூட்ல இருக்கேன். இல்ல இல்ல பேச்சு கேக்குது தானே. ஓகே எனக்கே டவுட்டா இருக்கு. Hey, who's that skulking around? நானே பாத்துக்கிறேன். கேக்குது கேக்குது. ஐயோ போம் இந்த வந்துங்க. என்ன காணோம்? சரி ஓகே அப்ப தண்டரிங் ஃபியூரியாஸ் போடுவோம். இது அனிமோ டேமேஜ் பண்ண ஐயோ இது வேணும் எனக்கு. இது ஹெச்பி, இது அட்டாக்கு, டேமேஜ், ஹெச்பி, எலமெண்டல் மாஸ்டரி, அட்டாக்கு, ஹெச்பி, ஐயோ ஹெச்பி, இந்த அட்டாக் தான் இருக்கும். இதுவும் அட்டாக்கா? இது ஹெச்பியா? என்னடா நீங்க கிட்ட வச்சிருக்கீங்க? இது ரெண்டுமே ஹெச்பி தான் இருக்கும். இதுவும் ஹெச்பி. இந்த அட்டாக்கு இது எலமெண்டல் மாஸ்டரியா? சரி ஓகே இது அட்டாக்கு கிரிட் டேமேஜ். எது தேவையில்லாததுன்னு பார்ப்போம் இரு. இது ரெண்டும் தேவையில்ல பத்திக்கு. வாண்டர் கிரிட் டேமேஜ் நல்லா இருக்கு. இதுவும் நல்லா இருக்கு. இது போயிட்டு இருக்கட்டும். ஏதாச்சும் ஒண்ணுதான் தூக்கணுமே. Every 3 5-star offered with an artifact strong box. இது ஹெச்பி. இதுல ஹெச்பி வந்து நான் என்ன பண்றது? இதோட தூக்கி போடுவோம். ஓகே நெக்ஸ்ட் கலர் பண்ணிடுவோமா? டிஃபென்ஸ். சீரியஸ்லி டேமேஜ் வேணும். ஹெச்பி போடுவோம். ஹெச்பி ஓகே. ஹெச்பி எனர்ஜி ரீச் ஹால்ஸ் அட்டாக்கு ஹெச்பி நல்லா இருக்கு. நான் கேட்டது ஒன்று, நான் கேட்டது வேற, இவங்க கொடுத்தது வேற. இங்க இருக்கு தண்டரிங் ஃபியூரி. இப்போ நான் போட்டுக்கிறது டிஃபென்ஸ் இருக்கா? எனர்ஜி ரீசார்ஜ் அட்டாக்கு ப்ளஸ் ஹெச்பி இருக்கு. இதில் ஹெச்பியே இல்லை. ஐ திங்க் திஸ் இஸ் மச் பெட்டர் தேன் திஸ். Switch and enhance with that thing.
அதை வச்சு இதை டான்ஸ் பண்ண வேண்டியதுதான் சிம்பிள் 3 போடு அது எங்க அது இது ப்ளஸ் 19 this is so satisfaction ப்ளஸ்ஸே கொடுக்கல இல்லாட்டி அவ்வளோதான் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் சக்ஸஸ் 20 அட்டாக் திரும்ப ஃபாஸ்ட் 45 ப்ளஸ் 45 பர்சன்டேஜாக கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் 45 எடுத்து நம்பராக கொடுத்து செய்யறானுங்களே ஷிட் மேன் பரவாயில்ல ஓகே இதில் நமக்கு எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ப்ளஸ் 10.4% சூப்பர் 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 இது மொத்தமாக இருந்துச்சு இன்னும் ஃபுல்லாக முடிக்கலையாடா ஸ்டோரி மோடு முடிச்சுட்டோம் சாமி முடிக்காம ரொம்ப கீழே போயிட்டவா ஆப்சல்யூட்லி எஸ் இதானே ஒன்றும் போன ஒரே ஏரியா மேலே போயிருக்கு இல்லை ஒரே ஏரியா Konnichiwa. Konnichiwa, Yogesh. Konnichiwa. Hey, actually, கொஞ்சம் கூட என்ன கீழே தான் சாப்பிட்டு வல்லைட்டம் என்னது என்னது ஓ 26 தேங்க்யூ ஜென்ஷு வாண்டர் டீம் போடலான்னு இருக்கேன் ஆனால் அதுக்கான லெவலப் பண்ணணும் சாக்ரிஃபைஸ் கார்டு நல்லா இருக்கு R2 டேலண்ட் ஒன்றும் இல்லை பட் கான்ஸ்டலேஷன் 1 ரீசெண்டாக கிடச்சிது கான்ஸ்டலேஷன் Oh, it's you two. What's the matter? We're running some errands for Nilu. Have you received her letter? Letter? Nilu said
said she sent out a letter inviting everyone to a celebration feast in 2 days at the Grand... If she addressed the letter to all Haytham of the Academy... I've been busy these days, so I haven't had time to check... Have you always been so busy with your work? Of course not. I'm only busy these days because several sages have been dismissed recently, and... Kainari told us they all went to train in the NVIDIA forest. Apparently they will spend the rest of their lives there. That is already the best possible ending for the likes of them. 4 of the 6 great sages were possessed by their desire for power and attempted to create a new god. In order to pull it off, they... Yeah, you're right. Huh. Feels kind of strange to hear them called that after all this time. But then again, the 6 great schools sounded pretty impressive. Yes. At least, that's how they're supposed to sound. It's said that when the Academia was first founded, the Dendro Archon herself established the 6 great schools, each representing one of the 6 different types of wisdom. Numerous Darshans have sprung up and faded. Only the 6 Darshans attaching themselves to the 6 great schools have stood the test of time and obtained permanent seats in the Academia. Now, the 6 Darshans are nearly synonymous with the 6 great schools, and the leaders selected for the schools are the 6 great sages. Among the 6 great sages, there is one central leader, the Grand Sage. Unfortunately, only the sages from Vahumana and Amorta remain now. They were imprisoned for opposing Azar, and were only rescued after Azar's downfall. So who's managing things in the other 4 schools now? Do they need to find someone new? Yes. Normally, new sages are selected based on a strict set of criteria. Oh, didn't you just say something about becoming a sage? If they pick you, then we'd have a huge connection in Sumeru. Yes, about that. You didn't let me finish my sentence. The person in charge of personnel affairs nominated me to be the Grand Sage in place of Azar and help Lesser Lord Kusanali manage the Academia. But I refused. Huh? But why? Ugh, can't you be a little more ambitious? I'm not even interested in being one of the 6 great sages. Like I said before, I don't like being a leader. Oh, all right. So are you busy these days trying to find others to take the job? That's not my job either. I'm only responsible for handling important affairs within the Academia before... And the first thing I'll do is reject Kasharawar's application for funding. By the way, who was that other person just now? Is he your friend? Do we look like friends? Paimon doesn't know. That's why Paimon's asking. His name is Kaveh, my roommate. You could say he's the representative for Ksharawar scholars, which is exactly why he always has so many problems. So everything that's happened recently must be a huge change for the people of Sumeru. Such is the work of the Academia Scribe. Well, anyway, no matter how busy you are, since you are our planner, remember to attend the celebration feast in 2 days. All right, I'll see you there. Nice. Everything's in place and they've taken the bait. Yes. Now to start reeling them in. Nice. இந்த ரேமன் ஒன்றும் அவ்வளோ நல்லா இல்லை. எனக்கு வந்து இந்த ஆயில் போட்டு ஒரு ரேமன் செய்வாங்க. அதுதான் செம்மையாக இருக்கும். நானே செய்வேன், அது கிடைக்கல எங்கள் ஏரியா கிட்ட. நான் அதை நினச்சிட்டு வேற ஒன்றத்தை வாங்கிட்டேன். நான் அதை நினச்சி சூப்பி ரேமன் வாங்கிட்டேன். அது ஒன்றும் அவ்வளோ நல்லா இல்லை. This is Port Ormos. Now where could
Is that Paimon I hear? Huh? Oh, it's been a while. How are you doing? Dunyarzad! It's been so long since we've seen you! I'm doing well. I can go as far as saying I have never been happier in my entire life. I don't know if you've heard, but Elazar has completely disappeared, and all the patients have recovered. You kidding? Knowing them and the connections they've got, I'm sure they've heard about it. Yeah! That's right. My lady is feeling better now, so I'm accompanying her for a walk. Why do you still call me that, Dia? You've already informed my father of your resignation. I guess I'm just used to calling you my lady. Old habits die hard. Resignation? You mean you're quitting? Yeah, I might start losing my edge if I keep being a bodyguard for the Homayanis. You know that my parents and I are fond of you, and that we appreciate you very much. It wouldn't be a problem if you wish to continue to be our bodyguard. I'm not a woman that's easily persuaded. You should know that by now, my lady. When I took this job, I had already decided that I'd quit as soon as you'd recovered. It's time for me to get back out there and chase that horizon. So what are you gonna do now if you're not gonna be a bodyguard anymore? I want to take a risky job and put my body to the test again. Huh? But we literally just finished one of the most dangerous jobs ever! Are you getting bored already? I know. If I hadn't joined in that plan with you, I wouldn't have come up with this idea. I guess I still get fired up by that feeling of going all out in a fight. It made me realize that I'm still a mercenary through and through. Life is short, and I'm happy that I got to be a part of that operation. But the whole thing also made me realize that there are still many problems in Sumeru. And as a desert dweller, I'm still not completely ready to settle down on this side of the wall. Well, I remember a friend had someone bring you a message. You mean I'll hate them? I didn't expect him to still remember that. I thought he was joking. We just came from talking with Al-Haytham at the Academia. Did he tell you that he suggested that I come work at the Academia? What? I heard that Azar and his cronies fell from power, and Al-Haytham told me that now was a good time to find a job in the Academia. But only if I wanted to. Whoa. Paimon can't see you being anything other than a mercenary. Me neither. But I think Dia would look great dressed up as a scholar. Ugh, forget about it. I wouldn't last 10 seconds in there. Al-Haytham probably just liked the way I worked and knew I'm good in a fight. So he suggested I find some work in the Academia. But you know, if you take him up on the offer, Sino might actually agree and let you become a Matra. Because you're super amazing. The Matra have all the talent they need as long as they have Sino. I prefer to be free to live however I choose. In fact, I chose this job Even if being a mercenary means facing all kinds of danger. A lion has to return to the wild sooner or later. If any, I don't want to see you go, but I'll respect your decision. I'm glad to hear you say that. Come on, no need for the sad face. It's not like we'll never meet. Once the whole Dendro Archon thing is settled, everything in Sumeru will take a turn for the better. That makes me happy too. But a peaceful society will probably mean less demand for mercenaries like me. Before— Huh? But wait a second. You make it sound like you're leaving now. Well, no, not yet at least. So, have you been in Port Orma? Oh, did... She heard that you were sick. Huh. It was— my lady has been very— Right, and we tend to leave quite— So what it really sounds like is— I bet the letter's at the reception desk. No wonder there wasn't a reply. Sorry to make you two It must be something important for Nilou to— Yes, she said they were— Great! Count me in too. But is there some sort of dress code or anything for the feast? Can I just show up looking like this? Since it's being organized by Nilou, I don't think she'll be too picky about that. All right, then this is how I'll show up. The feast will be held in 2 days. Sure. Thank you so much for letting— Oh, by the way, do you happen to know where Sino and Raman are? The General Mahamatra always comes and goes without a trace. But last time, as for Raman, your guess is as good as mine.
I only remember he's... Don't mention it. Alright, next saya no tenemos que comportar. கடைசியில என்ன மெசஞ்சர் ஆக்கிட்டீங்களா டேய் பாவீங்களா It's been a while since we last visited Aru Village. Ah, there's Sino! What brings you here? We recovered well, and... It seems Gandharvaville's medical treatment is still as good as ever. And Tainari is recovering well, too! That's good to hear. Yeah, you're the one who brought us to him when we lost consciousness, right? Thanks for that. You're welcome. Tainari has excellent medical skills, and Kale is quite attentive. It was the best place for you. But why are you just standing here like a dead tree? I'm meeting some people. Oh, you mean Candace? I've already talked with Candace and but you know one of the people... Oh, by King Deshret's blessing, my friend suddenly appears in the desert. Don't tell me you've run into... Roman! Oh, Oh, Don't worry. I see. I'm doing well. Many good things have happened recently. Same here. oh, tell us... Yeah. All right, well, I suppose I've decided to leave. What? It's not that I will no longer pursue... I can... I plan to leave the... Wow, so you... Sataria will return to support educate. She can't teach everyone on... Yes, it's my hope that is the true meaning of education. The people of King Desh, the stars have always got... Oh, please. Where's all of this coming from? I'm starting to feel a little... You deserve these compliments. Mercenaries are accustomed to danger and don't fear death, which is why we recognize extraordinary actions that common people would easily overlook. Sataria's idea will bring much good to many people. At first, I feared it was destined to fail. Everyone knows that the academia doesn't allow scholars to teach in the desert without permission. As you know, all knowledge is under their surveillance and control, and very few desert dwellers are as lucky as me. But what I heard at that time has been haunting my heart, as if there were lightning bolts constantly bombarding my soul. Sataria, you tread a treacherous... Sataria, why haven't you gone home? These words sparked some... I gathered up the courage to approach the Grand Sage, only to find that he was no longer at the Academia. Lord Sino told me that Azar didn't belong there anymore. Azar has received much-needed punishment. Though, if you ask me, it may have been too... Lord Sino helped me obtain permission. My plan was able to go smoothly thanks to him and Raman. You're all doing so much for... Aside from that, I also... Lesser Lord Kusanali has... I applied for a few batches of educational materials from the Academia, and sent them to several groups in the desert, as instructed by Lesser Lord Kusanali. I believe the people will make good use of them. That's exactly what the people here need. Apart from this, the Academia is also recruiting scholars that are willing to teach in the desert. We must be persistent about this, and maintain these resources to ensure long-term effectiveness. This is the first time in hundreds of years we've had a glimmer of hope. Remember these words. Here lies our faithful priest, Kasala. I hope people with wisdom like that priest will rise again among the desert dwellers. Enough about us. Are you here to discuss some business too? No, not at all. We're actually... Neva wanted to write to everyone. A celebration feast will be held in 2... At the feast, we'll also be celebrating... although, judging from... Celebration? Feast? It's the first I've heard. Tainari was right. He really... This feast...
It's rare to see that kind of No, not really. Well, I still have a lot to handle here. I'm afraid I won't be able to join the messages. I'm sorry for how I treated you before. You and the art you symbolize, please keep dancing. And someday... Okay, we've got all that down. Our job here is complete as well. Got it. அதுலயும் 18க்கு மேல ஐ திங்க் ஸோ 17 18 19 20 வந்துருச்சு ஓகே Today's the big day. Let's go to the Grand Bazaar. தெரியுது வா போவோம் Everybody's already here. Looks like we're the last ones to arrive. You're here. Ah, there you are. Well, look who finally decided to show up. You look like you came here immediately after finishing up some work. I'm very happy to see you here. But we're not late, are we? It's just that everyone else arrived ahead of time. I propose that the last one who arrived be put in charge of today's speeches. Nah, there won't be any speeches today. Oh, really? Well, even better. Come join us over here. Let's share some great food. Everything looks quite... Wow. Paimon. Whoa. It's so delicious. Oh, this grilled meat tastes amazing. The food was specially prepared for you by everyone in the Grand Bazaar. And we have gifts that were sent by the residents of Sumeru City when they heard we were everyone that came said that you saved Sumeru and wanted... Feels kinda nice to be seen as a hero. I could get used to this. Being a bodyguard is also a hero's job. You've... My lady sure has a way with words. Thanks. And I'm happy to meet everyone that participated in the great plan. Don't mention it. Come to think of it, we've really done something impressive together. It's unbelievable. We owe it to our abilities. And luck. Really? Why do I remember everybody thinking that luck was against us and feeling like we hardly had a chance of succeeding? That's how I remember it too. It's luck that brought us together, and it was luck that let us form a team. Then, it took even more luck for us to formulate a plan and implement it successfully. Moreover, judging from the results, everything worked out well. Yeah. Everyone gave it their all when it mattered most. It was almost like a performance. We took the stage and put on our best show. Everyone played their part, and thanks to everyone's efforts, the performance was a great success. So, would you say we're good actors too? It's such a blessing that Lesser Lord Kusanali was able to return to power at the Academia. Yes, even after being abandoned and neglected so many times, she's finally returned. Uh-huh. Lesser Lord Kusanali once used all her power in a great disaster, which resulted in her losing all her wisdom and memories of the past. The Academia basically abandoned her because of it.
This should be something everybody should remember. Huh? You look surprised. I didn't say anything wrong, did I? No, everything you said is correct. That's good. Something wrong? Yeah, what's with that face? You knew all of this already. Even if those two giants of the academia are here, I still have to say it. Those sages really have some nerve. 500 years ago, Lesser Lord Kusanali used all her power for the people of Sumeru. And what did they do in return? If you bite the hand that feeds you, don't act surprised when it turns into a knuckle sandwich, right, Sino? Perhaps I shouldn't say this, but their treatment of Lesser Lord Kusanali calls for a more severe punishment. You could simply tell Lesser Lord Kusanali that you wish to have Azar and his accomplices severely punished. I respect our deity's decision, and won't interfere in any way. While we're on this topic, why didn't you accept the Academia's invitation to become the Grand Sage? Are you trying to say that I'm fit to be a sage? Not at all. But every person handling the selection process has said that you are the most suitable candidate to lead the Academia right now. Why? Because he dethroned Azar from power? Could you try to put it another way? This is a good thing, yet you're making it sound like I overthrew Azar for my own personal gain. But seriously, though, I always wondered if you had some personal motives behind it. I did have my own motive, but it had nothing to do with being a sage. If the rules of our nation were suddenly cast by the wayside, then it wouldn't be long until chaos ensued. I had no intention of letting their dreams disrupt my life. By that, you mean your life working as the Academia's scribe. Precisely. Wait, is that all? So, that's the only reason why you joined us and came up with all those plans? It's reason enough. You've certainly got quite the personality. You flatter me. All right then. How about you? You've already resumed work as the General Mahamatra, right? That's right. Will you be happy with that life? It's not about being happy. There are merely a lot of things that I must do. Even so, keep your spirits up and try to be happy, okay? And try to smile more every day, just like I'm doing now. Thank you. I'll keep that in mind.
I have to stifle a smile every time I remember the look on my retainers' faces when I informed them of my plans today. Panic-stricken, but unable to muster the courage to say anything in opposition. Yes, this was... fine idea. Ah, there you are. Well, how is it? Are you enjoying the feast today? If there's anything you're unhappy with, it's the first time I've... You see, make sure you live it up tonight. I'll be happy as long as you're enjoying yourselves. I'm honored to have her think. I can't explain. I seldom participate in such lively No, the Grand Bazaar, that happiness. Oh well. My lady. Yes, what an amazing... You said it. Oh, look who else is here. Hello. Oh, I'm so happy, Nilou. And Hey, less of that The atmosphere here is good. I don't often have a lot to handle these days. This feast is pretty good. Hey, what's wrong? Your head is starting to droop. Hey, you can't just fall asleep here. Paimon will go find something delicious for you to eat. You'll wake up once you've put something yummy. Of course. Just wait. It's me. Hear me blink. The connection between us is amazing. It's like flora and the fence it grows upon. I heard there's an amazing celebration feast today at the Grand Bazaar. I wanted to have a look for myself, so I snuck in. Lately, I've been so busy dealing with all the fallout from recent events, although you've already helped me. Please say thank you to everyone for... oh. But if I just show up all of a sudden, people will become all quiet and stiff. What if I end up scaring them and Yes, I have. You said I should go thank everyone as myself, right? So, I've decided to borrow your body for the time being. Everyone! Are you awake now? Paimon was just about to bring you the food. It's me. Huh? That voice. Hold up. What's going on? I didn't expect to have a conversation with the consciousness of Lesser Lord Kusanali in the Grand Bazaar. No, of course not. Are you... Lesser Lord Kusanali? Hello, Nilou. You know who I am? Yes. I already know every one of you. Nilou, I'll hate them. Sino, Dia, Paimon, and Dunyarzak. Lesser Lord Kusanali? I took the liberty of occupying the Traveler's body so that I could thank all of you in person. Thank you so much for rescuing me, even if that meant placing your own without you. Without any of you, had you not helped me to resolve the crisis, people refer to you as please. Lesser Lord Kusanali, you... Dunyarzad. You don't need to be... This is how the You're an Archon, but you act so humble.
You really don't need to be so polite with us. I'm honored to have been able to take part in this plan. Thank you, all of you. Thank you so much. Yeah. Okay. Okay. The next day. Are you awake? Did you rest well? After Nahida left, you ate a lot of food. You've become a glutton. All right. Since she should be in the... Hey, இன்னுமாடா முடியல கொய்யால ஏய் நடாபடி பண்டு சாவடிக்கிறீங்களா என்னைய சீக்கிரம் பேசி முடிங்கடா ஸ்டோரிய எவ்வளோ நேரம் தானே இருப்பீங்க ஸ்டோரிய முடிச்சு போச்சுடா ஊருக்கு கிளம்பு Hello, Traveler and Paimon. What a fantastic night. So are we. Is there anything you want to... After recent event, I've given it, but this is definitely Akasha's central. Although people may initially and performers say, I hope that the other big issue I've already taken. You mean, what happened? You guessed correct. However, I'm sure you remember. In fact, that I told him that the heavenly. I assumed that the exchange Okay. He's still in a coma. I know you have many. Don't worry. In addition, his future will be. Is that where you're... As far as... Does their Archon? No, there's a chief. However, as Archon... Anyway... Are you sure? Huh? About... While you were resting at Gandharvaville... Yeah! This is true. However, there must be something... What? There's only one possible... But... Nothing about this makes any sense! According to the record, after the Conrad, the justice is true. What do you mean, Fuzzy? All I know for sure is that somebody, for reasons only they can know, is... And whoever it is... If they... But... Even that would... Something else I noticed was that... What's a descent? Look, I'm a very important traveler. You are Tevat's fourth descender. Huh? So That's right. My current hypothesis is that the first descender was likely what we now call the heaven. As for the other descenders, I still need to verify their existence. And yet, there are many questions in my heart as well. And soon, I'm very if fate is the ultimate... I'm unsure. The pleasure is all... Alright. Where's it at? Yeah. Wow. Archon Caster, Story Custom. Shadows of the Past. Master Jean has a special task for you. Head to the Night of Pavanias. இல்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் இது எழுதுறேன் வீரானு பிடோ இவரா ஹிஸ்ட்ரி பார்க்கலாம் ஹிஸ்ட்ரி 35 எயிட்டிங்ஸ் 35 எயிட்டிங்ஸ் நான் போட்டுக்கிறேன் 10 5 10 15 20 25 30 33 முடிஞ்சிருக்கு இப்போதைக்கு ஓகே
33 வேணாம் 35 வச்சிருப்போம் முடிஞ்சது Sensu concession percent. Nice, thank you. Okay, over. Okay, shop. Setting start destination வாங்க முடியாது. பெருமாஜன் வச்சு தான் வாங்க முடியும். ஃபர்ஸ்ட் பெருமாஜன் நம்ம ஒரு தங்க போறது. ரெண்டு பாயிண்ட் எடுப்போம் நெக்ஸ்ட் இங்க இருக்கு இந்த வில்லேஜ் கிட்ட இருக்கு அந்த வெப்பன் ஓபன் பண்ணிட்டா முடிஞ்சிடும் 150 கிடைச்சா அதை வச்சு இது பண்ணிடலாம்
Sometimes you just need. Go to shop and go to this one. இப்போ வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா இதுக்கு போனா டெஸ்ட் ரன்னு இருக்கா இவங்க ரெண்டு பேரோட டெஸ்ட் ரன்னுக்கு ரசம் கிடைக்கும் கூட்டு பாபா இதான் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் ரன் Okay. Next Elan. Elanக்கு இதுவா Elan நல்ல ஹீரோ கேரக்டர் தான் but no I don't have any Quiet now. Game's up. Fun's over. Things are about to get dicey. Gotcha. Take it easy. Try not to enjoy this too much. Here comes the catch. Quietly now. Things are about to get dicey. Let's spark things up a little. Busted. Here comes the catch. Rain outlines your fate. Freeze! Body and mind. Let me weave you a verse. Body and mind. No, my sword. Rim cutter. Oh, so sorry.
my guard down. Let me weave you a verse. This moment will be frozen in time. இங்க எத்தனை பேர் இருக்கு? இன்னும் 2 பேர் வருது. சரி, நூறுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எங்க? திருப்பத்திலே. பரவாயில்ல, என்ன இப்போ? ஓகே. 4 மணிக்கு தான் நம்ம கிளம்ப போறோம். ஓகே, நேரு வெங்காயத்தோட பவர் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா போடலாம். It's nowhere. Nice and spicy. Give up. It's nothing. Submit. Give up. Don't waste my time. Nice. Don't get frostbite. Power that ended Python! Dodge this. This moment will be frozen in time. இதுவும் முடிஞ்சது. Oz, reveal thyself! Cascade. Cha. 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 All yours, should you have any use for them. எங்கும் கத்துற மாதிரி சவுண்ட் கேட்டது. இது ஆர்டிஃபேக்ட் பக்காவா கத்துது. வேற மாதிரி வரும், வேற மாதிரி. கிரேட்டு எனக்கு
elemental mastery literate வேணும் literate இவனுக்கு போட்டுக்கிறேன் இவனுக்கு வேணும் அவனுக்கும் சேர்த்து தான் வேணும் literate அவனுக்கு இப்போ இருக்கு கையாட்டம் literate போட்டவனுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு but you need higher damage bonus right இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம்மா இது எது எனக்கு அட்டாக்ல இருக்கு அட்டாக்ல இருந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம் டேமேஜ் போனஸு இதை வந்து அட்டாக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணணும் பட் ஹெச்பி குறையும் அதான் பார்க்குறேன் இது போட்டால் 4 இது வந்துடும் 4 பீஸு பட் இது போட்டால் 4 பீஸ் கிடையாது 2 பீஸு இந்த 2 டிஃபென்ஸ் போட்டு செய்யறாங்க சாரி எனக்கு சரி ஓகே இதுதான் டியூ ஹார்பர்ட்டா ஓப்பன் பண்ணுவாமா வெட்டு Practice incandescent. Chapter 1. Art of Horticulture. The special container obtained from the Madam King, according to her powerful skill, it can create a series of various plants. Shit, man, I don't get it. Any the ingonner gather Sakura. Juvenile antics left on the Thunder Sakura by treasure holders. Observe and Kanazuka. The link to corrupted treasure. And the top to those who chasm. Then chasm. எல்லாத்துக்கும் விமோசனம் தரானுங்க இப்போன்னு பார்த்து decide to favor station as the girl currently employed. You must observe them closely to find the soldiers. If you new creature trouble, you must go nuclear. May the glory of the princess and bring light to this world. Then I stay over. 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 29 க்கு முன்னாடி ஜீன் கிடைச்சிருக்கா
35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 95 ட்ராப் வச்சுக்கிறோமா மச்சான். அப்பா அதில் ஒன்று பிலுக்கு அதில் வந்து பிலுக்கு கிடச்சிருக்கான், வந்து ஜீன் கிடச்சிருக்கான். ஓகே, ஜீனும் இதுவும் பக்கத்து பக்கத்தில் கிடச்சிருக்கு. விச் மீன்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆர்டிஃபேக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுவோமா பேசாம? நம்ம யாருக்கு பயபடிக்க Come on guys, like, share and subscribe. What is that? Japanese. வணக்கம் நட்டா. ஓப்பன்லாம் பண்ணலாம், கூப்பிட்டுருக்கேன் ஒருத்தனை. அவன் வந்து சண்டை போட போகலாம். சாரி, நோ ஐ டோன்ட் ஹேவ் டைம். ஒன்று கிடைச்சா இது, இல்லைன்னா இது, அது ஏதாச்சும் பார்ப்போம். ஓகே, லெட்ஸ் கோ. உள்ள போகிற மிஷின்ஸ் தானே இருக்கும். எஸ், இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தி மட்டும் 70 இருக்கா. இவரோட வீட்டு ஆக்குங்க. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, am the Prinzessin der Verirrt. அது முன்னாடி தேவைப்படும். அதுக்கு ஆறுமே இருக்கு எங்கிட்ட. சூப்பர். 6 தானே தேவைப்படுது. இல்லை, இது மட்டும் எடுத்தா போதுமா? ஓகே, எடுத்துடலாம். எலக்ட்ரோ ஹைபோதசிஸ் இங்கே இருக்கா? டாப் மெசேஜ்ல இருந்து அடிக்கடி மாட்ட வேண்டியதா இருக்கு. ஆல் மெசேஜுக்கு நான் Lights out.
Be still. Cascade. Don't be scared! Ready, go! episode கொடுத்துருக்கானுங்க அதிசயமா attack gladiators இது HP elemental master HP full HP கொடுத்து வச்சிருக்காங்க ஓகே but I need 30 for iron pipe iron protection தான் போடணும் இந்த இல்லையா இந்த ஃபைட் போடணும் இந்த ஃபைட் ஓட்டம் போட்டான்னு வை இவனை கேட்கலாம் நைன் ஆச்சுங்களா இவனோடது டேலண்ட் ஒரு நைன் ஆக முடியாதா அதுக்கு 50 போனோமா சேர்த்து வைப்போம் அப்புறம் 9 ஆக்கிருக்கோம் 50 ஆன ஒன்று ஒரு அசன்ட் பண்ணுறது தேனதெல்லாம் இருக்கா இல்லை அப்புறம் கூட இல்லை Happening over there? Can we take a sneaky peek? Huh? Can we? சக்கராபம் எடுக்கிறதுக்குள்ள அது வந்துடும் எங்க வந்து சக்கராபம் எடுத்தாங்களா Sacred Sakura bloom eternally.
But we need 60. It's my lucky day! Mind the deluge. Stay put! Cascade! Finally, Be still. Yes. Very nice. நாளை காலையிலையா? சரி ஓகே. சரி ஓகே. ஆர்வியன் சரி எங்க நான் கூட்டு போறேன் விடுங்க. சாரி இல்லை யார் தெரியாது. இதில் 80 ஆகிட்டு இதை சேர்த்து வேண்டியதான் புக்கை சேர்த்து வைக்கணும். இவனை 90 ஆகுது இருக்காது ஐயாயிரம். Sakura
இந்த இடத்துல சில இடத்துல சக்கரம் இருக்கும். கீழே இறங்கணும்னு ஒரு இடத்துல இருக்கும். இந்த இடத்துல எங்க இருக்கு? கரண்ட் மாசம் சக்கரம் இருக்கும். அந்த இடத்துல இருக்குல்ல, அங்கே அதுங்க போன உடனே வேற ஒரு வழியில் ஒன்று இருக்கும். இந்த சக்கரப்புறம் சுத்தமா பேக் சைடில் ஒரு சக்கரப்புறம் இருக்கும். அந்த கரெக்டாக பார்க்கலாமா? பாரு. இதோ இங்கே ஒன்று இருக்கு. பாருங்க, கீழே இறங்கினோடனே அந்த இடத்துல ஒரு சக்கரப்புறம் இருக்கும். அது இங்கே ஒன்று இருக்கு பாரு. கொஞ்சம் இந்த பக்கம் வருதுங்க.
ஐயோ இந்த இடத்துக்கு ஏன் வந்தேன் உள்ள ஒன்று இருக்கும்ல சக்கராபுரம் வெளியே போனோன்னு ஒரு அட்டை சக்கராபுரம் மேலே போட்டோன்னா கண்ட இடத்துக்கு போகுது Let me amuse. Over here. By royal decree. The merrier. Cascade. Shine no longer. Be still. Kamisato Art. Suiyu! Oz reveal by... Ha! Hey, go away! Don't be scared! Cry out my illustrious name. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, am the Prinzessin der Verirrt... கால் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு நிமிஷம் டிஸ்கார்ட்ல கால் பண்ணிக்கிறானுங்க பாவீங்க ஒரு நிமிஷம் ஒரு முக்கியமான வேலை பி ரைட் பேக் ஓகே நார்மல் கால் பண்ணா நல்லா இருக்கும் ஏன் சேட்லயாச்சும் வந்து போட்டிருக்கலாம்
Bye.